Hello friends, welcome to my channel JfW. நான் உங்க ஹேமா சுதர்சன். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரெசிபி எதுவும் பார்க்க போறது இல்ல. நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சிங்கப்பூர்ல விங்ஸ் ஆஃப் டைம்னு ஒரு ஷோ பார்க்க போயிருந்தோம். அந்த ஷோவோட வீடியோவை தான் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க. சிங்கப்பூர் சென்டோசா ஐலாண்டில் இருக்க பீச்சில் தான் இந்த ஷோ நடக்குது. இந்த ஷோவோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. சென்டோசா ஐலாண்டில் இருக்க பீச்சில் ஓப்பன் தியேட்டர் மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு அதில் சீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷோவை ப்ளே பண்ணுறாங்க. இந்த ஷோ வந்து ஒரு ½ அன் ஹவர் நடக்கும். ஆனால் அந்த ½ அன் ஹவர் டைம் எப்படி போச்சுன்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஷோவை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த ஷோவை என்ஜாய் பண்ணாதவங்கன்னு யாருமே இருக்க முடியாது. அப்படி இந்த ஷோவில் என்ன தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்றுமே இல்லைங்க. அந்த பீச்சில் இருக்க தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியில் ஒரு 3D வீடியோவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த வாட்டர் டான்ஸிங் அண்ட் லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட சிங்க் ஆகிற மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டாகவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஒரு குட்டி ஸ்டோரியும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க. நீங்களும் சிங்கப்பூர் போனால் கண்டிப்பாக இந்த ஷோவை போய் பாருங்கள், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ஷோவை நம்ம சேனலில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. Rachel, there you are. Felix, what are you doing here? Have you been following me? Everyone from the singing class have been looking for you. Come on. Felix, Oh. wait! Hey, what is it? Look at that! Huh? They're just some stones. Oh, look at this place! Hey! Where are you going? Well, Felix, I am going to go take a closer look. But Rachel! Oh, Felix, come on! Oh! Such a coward! Hey! Wait! Rachel! Felix, hurry up! Rachel, come back! Well, catch me if you can. Hey! Wait for me! Rachel, stop! We really should go back to the singing class. Oh, Felix, don't be such a coward. They won't notice we're gone, and I just want to have a look at these strange stones. They are so big. I've heard they've been here forever, and they'll still be here tomorrow. Come on, let's just go back. You can join the others if you're scared. Me, I want to have a closer look. Rachel, stop! Come back! Rachel! Rachel! Keep it quiet, boy. I need a moment to gather my thoughts. What? Who are you? Well, I am Shabazz from the glorious aquatic species. That was a long nap. What century are we? Huh? The 21st century. But I've slept through thousands and thousands of years there. I have to go Go where? back to the beginning of time, where I belong. How do you intend to do that? By flying, of course. Strange boy. Now that sounds like an adventure. Can I come along? Oh, Rachel, are you okay? Hi, I'm Rachel, by the way. Hello, Rachel. The grumpy one is my friend Felix.
Look, Felix! We must have reached the Silk Road era. Rachel.
saved me. You may not be such a coward after all. We're getting closer to my homeland, the edge of time. But I need a little break. Maybe a little song would help. I am a great singer. When you're traveling far from home, don't be scared, you're not alone. Find the courage, from within you. You believe, If you believe, dreams can come true. Let us keep on hoping, we just have to keep on loving. Let us keep on hoping, we just have to keep on loving. Let us keep on hoping, we just have to keep on loving. Let us keep on hoping, we just have to keep on loving.
I am home, my friends. Thank you for the company. This is so beautiful, Shabazz. Well, yes, but how do we make it home? Don't worry. I can take care of that. Oh, Felix, what an adventure. Yes, it is. But it's time for us to go now. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் சிங்கப்பூர் போனால் கண்டிப்பாக அந்த ஷோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இந்த ஷோவை பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஷோவை பார்த்துருந்தாலும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ மீ ஆன் மை FB பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம். இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from me, Hema Sudharson. Bye-bye.